बड़ी सी जी फरमाइए। नाम बोलो करे ना से बोलो। हाँ जी फरमाइए। हाँ उतना ही नाम बताएं आप, सवाल नहीं है। तनसीरा हकीम। ये ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं अस्मा जरीन, निजामाबाद तेलंगाना स्टेट। हाँ जी फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये जो प्रोग्राम जो शेड्यूल है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, टीचर्स एस्पेक्ट, टीचिंग एंड लर्निंग एस्पेक्ट से। तो जी इस ये कंप्लीट होने के बाद एक सजेशन या ये पॉसिबिलिटीज के वास्ते पूछ रही मैं कि हम लोग मौज़ूआती मुताला कर सकते हैं क्या जी जी आयतों को सिलेक्ट करके, जैसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम है कि वो सीधा रास्ता क्या है, अल्लाह ताला जी कहाँ पर ये सीधे रास्ते को और कहाँ कहाँ डिफाइन किया है। फिर वलज़ालिन, जालिन को डिफाइन करते हुए कुरान में कनेक्टेड और कौन कौन से आयतें हैं और कैसे उसका बैकग्राउंड और डेफिनेशंस है, सिचुएशंस है, और सूरह फातिहा पढ़ते वक्त हमको ये तमाम चीजें कैसे जहन में आ जाएं। जी ये अगर रहा तो आप जैसे मौलिम के साथ ये सीखने में और ज्यादा अच्छा रहेगा, शायद ये मेरा ख्याल है और ख्वाहिश भी है कि आप शुरू करें। अच्छा जज़ाकल्लाह। अच्छा ख्याल है, अच्छा ख्याल है। कुरान मजीद का मुताला गहराई से होना चाहिए। वैसे कल के फॉलोअप में जो अंग्रेजी में भेजा गया है उसमें वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनके तहत असतज़ा को बतौर ख़ास मुताला करना चाहिए। तो फॉलोअप के लिए हम इंशाल्लाह मज़ीद तवज्जो करेंगे। अभी कोर्स होने दीजिए मुकम्मल, इंशाल्लाह फॉलोअप का तरीका क्या रहेगा, किन किन मौज़ूआत पर हम तवज्जो करेंगे और किन किन सब्जेक्ट्स के तहत हम कनेक्टेड रहेंगे। कोर्स तो खैर 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन कुरान मजीद को सीखना समझना इंशाल्लाह जारी रहेगा, तो वो सब चीज़ें हम बाद में तय करेंगे। वैसे अच्छा मशवरा है, सब्जेक्ट वाइज कुरान मजीद का मुताला होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। जज़ाकल्लाह सर। मैं समझ के 20 मिनट काफ़ी नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा सवालात आएंगे। क्या सवालात तैयार हो रहे हैं कैसा? वैसे मशवरे वगैरह भी सकते हैं, मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इसको, कोर्स को, और प्रेजेंटेशन वगैरह में मज़ीद क्या चीज़ें आ सकती हैं, आनी चाहिए। लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम बता रहे थे हमारे टीचर्स के, ये मेरे लिए भी बड़ा मसला है कि दोनों लैंग्वेजेस को एक साथ डील करें। वो लैंग्वेज स्विच करना वो भी एक आर्ट है। वो आर्ट मुझे शायद नहीं आता कि मैं अंग्रेज़ी या तो अंग्रेज़ी बोलो या तो उर्दू बोलो, इस तरह का है मामला। कोशिश करूँगा कि मैं दोनों लैंग्वेज से आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं होता तो कोशिश इस बात की होगी कि कभी किसी वक्त एक्सक्लूसिव अंग्रेजी में हम मुतालिब कुरान का प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह। वैसे इसको कंपनसेट करने के लिए अभी हमने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है बाइलिंगुअल है, अंग्रेजी और उर्दू दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं इंशाल्लाह, और मज़ीद तवज्जो करेंगे। लेकिन बहरहाल आपकी तरफ से बात आनी चाहिए कि समझने के लिए, समझाने के लिए और क्या तरीक़े बेहतर हो सकते हैं।
اپنے مائک آن کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نازمین گوا سے. ہاں جی فرمائیے. نہیں الحمدللہ یہ بہت اچھا مطلب یہ ٹیچرز کا آپ نے شروع کیا ہے, یہ تو اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اور جس طرح سے آپ ڈیپلی اسٹڈی کر کے بتا رہے ہیں اس سے بہت سے باتیں سامنے آ رہی ہیں. ہم لوگوں کا کیا طریقہ تھا کہ ایک منٹ, ہاں ایروپلین جا رہا ہے. ہم لوگ جیسے ترجمہ ہم پڑھ لیتے تھے اور پھر جو تشریح دی گئی ہے وہ پڑھتے تھے اور ایک دو سے ریفر کرتے تھے, مگر پھر بھی اتنی باتیں ذہن میں آتی تھی, اتنی معنی تک ہم نہیں پہنچتے تھے. اسپیشلی میری اپنی بات بتا رہی ہوں میں. تو آپ نے جس انداز سے الگ الگ معنی اس کے بتائے ہیں نا, اس سے بہت ہی مطلب نا فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. تو ابھی جو بہن نے ہماری ایک مشورہ دیا ہے کہ ٹاپک وائز ہونا چاہیے, بالکل اگر اس طرح آپ کنٹینیو کریں گے تو اور علم میں اضافہ ہوگا اور اس کے بہت فائدے ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. اور آلموسٹ ابھی کتنے پارٹیسپینٹس ہیں؟ 37 پارٹیسپینٹس ہیں. تو سوالات آنے چاہیے مزید. میسیج بھی کر سکتے ہیں اگر پوچھنے میں دشواری ہے تو. Microphone is unmuted. اب انمیوٹ ہو جب سے. کون سا کیا ہے یہ؟ یہ ہے نا, ہاں میٹنگ ہے یہ. ان کی آواز نہیں آتی. ریکارڈ تو ہو رہا ہے. کچھ آواز کی نہیں. اپنا ویڈیو ریکارڈ ہو رہا. اگر سوال نہیں کرنا ہے تو آپ مائک بند کر دیجئے, گھر کی آوازیں آ رہی ہیں. پوچھو ہوں پوچھتے سوال. یہ سب جوائن ہونے والے ہیں کتنے؟ اگر سوالات نہیں ہیں تو ہم شروع کریں پروگرام. سوالات Hello, can you hear me? Yeah, tell me. Okay, this is from Mangalore. My question, this is Mrs. Sajida. I'm from Mangalore. Yeah. Brother, I've been teaching older kids, but teaching older kids, it's way like, it's like way, what we can say, it's different than teaching younger kids. Now I'm dealing with little ones. Now, when I talk to them about like few creations and things like that, they have like zillions of questions. Now, when I tell them like this is how it is, they come up with like so many other questions where at times like, you are clueless, you don't know how to answer. Like we want them to like ponder over. It's just not like, we are giving them answer. We want them to like realize like,
instead of giving them like ready-made answers. Now, how do we go about in such a situation when we want them to like, realize it, like, as in not just ready-made answers for them. In that, even they will be like gradually able to understand. It's with regards to little kids that I'm talking about, because when they come up with questions, I feel like, why do I have to give them all the answers ready-made? Because I want them to think about it as well. It's not just like indoctrinating things to them. So how do we go about with little ones? Your advice is like your suggestion. Yeah, it's teaching kids is very difficult one. It actually tells us what we are and how we are teaching. Yes. What is our level? Yes. So you need to focus on kids. And in view of 3 different ways, you can say. Okay. Number 1 is to match their observation with your instruction or with your advices, whatever they are observing, like sky or raining or sun or moon or earth or ocean, whatever. So connect the observation with your thought and with your advices, number 1. Number 2 is to tell them that the Quran which we are teaching them is for implementation. So let them know small advices, practicable things from the Quran, like "Qulu linnasi husna," speak good to the people, and we should not lie, and we should form our things with perfection and all. So likewise, you can take it out from the Quran, those things which are very common and which can be implemented very easily. And third thing is to design their program, design according to the needs and their demands, your own program, and you can implement that accordingly. So I think these are the 3 steps that you can follow for teaching kids. But I think somewhere down the line, even the follow-up from the parents' part is also important. Parent, like, we just did something. So something for parents also would be like advisable, I feel like, because what happens is they have like so many things. When they go back home, they're like, no, this is how it is. Their questions are being shut down. They're not answered. So somewhere down the line, I feel like teachers, yes, but as a parent also, they need to have some answers for the questions that they come up with. That's Inshallah, true. try and apply that. I admit you. I admit, but as I said, no, the teaching process is actually bilateral, you can say. So you have to strive on your own, and you have to take the assistance of parents also. Definitely. So it should be a 2-pronged process. You are focusing on the kids, and parents are also focusing on the kids. And there should be synchronization between you and the parents. What you are teaching, let them know, and what they are teaching, let you know. So if you have a very good collaboration with the parents, you can ensure a very effective training of the kids. The fact is that we are not inviting our parents to know what we are teaching and what are the ways and means we are adopting to train the kids. We talk to them in view of some administrative affairs and all. So if we make them a part of our syllabus and make them a part of our teaching process, it will help a lot. They don't know that they are responsible. Definitely true. That's very true, brother. I would like to congratulate you guys for the amazing work that you've been doing. I mean, this is really benefited me a lot. Is what most of the times we just have one perspective, but this is actually opened a wide avenue of thoughts within me. Now when I read something, I think deep, how do I bring the educational perspective to this ayah and things like that. Alhamdulillah, brother. May Allah reward you. We are expecting that you will take this movement forward. Yeah, definitely. One more thing, forward whatever you the classes, whatever you are taking, is I want to take sessions for my colleagues who are missing on this part. So I wanted your permission. Can I share what? We are always there for you to help. Jazakallah khairan. Jazakallah. हो गया जी और थोड़ा वक्त बाकी है मजीद सवालात
وقت تھا تو بتائیے. میسیجز دیکھیے آئے گا میسیجز. ایک سوال آیا ہے میسیج میں کہ قرآن مجید کی دعوت کو ہدایت کو آپ کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل کر سکتے ہیں. قرآن مجید آیا اس لیے ہے کہ اس کو عام کیا جائے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں. تو یہ جو پروسیس ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا، علم کا، ترقی کا، یہ قرآن ہی کے ذریعے سے ممکن ہے اور یہ سارے انسانوں کے لیے ہے. تو جتنا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں اتنا بتائیں، لوگوں کو بتانا چاہیے. وہ حدیث ہم نے سنی بلغوا انی والا آیا کہ اگر آپ کو میری طرف سے ایک آیت پہنچی ہے تو اس کو آپ دوسروں تک پہنچاؤ. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. تو یہ آبلیگیشن ہے ہم کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں. almost time to come up.